Genesis chapter 1, Kejadian pasal yang pertama. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan God said, "Let there be light," and there was light. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Then God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Then God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters He called seas. And God saw that it was good. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Then God said, Let the earth bring forth grace, the herb that yields seeds, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself and on the earth. And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. And the earth brought forth grace, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. So the evening and the morning were the third day. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. Let them be for signs and seasons, and for days and years." Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. And let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth. And it was so. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu,
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. So the evening and the morning were the fourth day. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. So the evening and the morning were the fifth day. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping thing and beasts of the earth, it's according to its kind. And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Then God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. And God said, see, I have given you every herb that yields seeds, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seeds. To you it shall be for food. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Also to every beast of the earth, to every bird of the air,
and to every that creeps on the earth, in which there is life, have given every green herb for food, and it was so. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.